wa Mei, msafara utaanzia Embu mjini na kuelekea Muraru, Kiritiri, Ishiara na kumalizia Embu mjini. Jumamosi tarehe 27, msafara huu utaanzia Embu mjini na kutembelea maeneo ya Kianjokoma, Manyata, Ena, Runyenjes na kumalizia Kadhageri. Jitokeze mapema ujiunge nasi katika hafla hii ya siku 2 ndani ya county number 014. Kumbuka, mapema ndio best. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Huchagui familia yako, ni zawadi ya Mungu kwako kama ulivyozawadi kwao. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Nenda hospitalini ukapimwe. Ikibainika ya kwamba ni TB, utapewa dawa, na ukimeza vizuri ulivyoshauriwa na daktari, utapona. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. Start your life here. It's not enough for me. It's just not enough. You don't know what they do to girls like you. I think he's having an affair. Cindy. That's her name. Sorry, who is your father? That's a double bell. Dad had another family. Another wife. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuitegea KBC Channel 1 na karibu kwenye Darubini Wikendi. Jina langu ni Onyancha. Naitwa Harith. Salim, tupate vidokezo. He had employed vicious armed men armed with crude weapons who would supervise the starvation to death. Waziri Kindiki asema Makenzi aliajiri wahuni kushurutisha wafuasi kufunga hadi kufa. The real motivation behind the housing plan is the jobs we are going to create for the young people of Kenya. Rais Ruto akariri kuwa mradi wa nyumba za gharama nafuu utatoa nafasi za ajira kwa Wakenya. Na mwanamume amuua babake kufuatia ugomvi wa kifamilia Meru. Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Mtangazaji wetu ishara hii leo ni Anne Wangeshi. Waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki amesema kiongozi wa kanisa la Good News International Paul Mackenzie Nthenge aliajiri wahalifu waliojihami kuwaua wafuasi wake waliopania kutoweka kutoka msitu wa ekari 800 wa Shakahola. Waziri Kithure Kindiki alisema Mackenzie aliwaambia wafuasi wake kwamba Yesu atarejea duniani mwezi Juni mwaka 2024 na kwamba wanapaswa kuwa wamefariki kufikia wakati huo. Kulingana na Kindiki, wafuasi hao waliuawa kwa kunyongwa au kupigwa kwa vifaa butu. Mchuma Udim anatusimulia zaidi. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki alitaarifu kamati ya Seneti inayochunguza kusambaa kwa mashirika ya kidini kwamba wahalifu waliokodiwa
na mhubiri tata Paul Mthenge Mackenzie waliagizwa kumuua mfuasi yoyote atakaye jaribu kutoroka. Mr. Mackenzie had convinced his followers that the world would end in June next month, Mr. Chairman. Some of Mr. Mackenzie's victims, some of them would change their minds along the way. What did he do? He had employed vicious, armed men who would supervise the starvation to death. And in the event somebody would change their mind, they would be killed using blunt objects. By bare hands, others were strangled using wires and other apparatus. Kinaya ni kwamba wahalifu hao waliojihami walikula chakula mara 3 kwa siku kila siku ya wiki. But in the process they are just cooking on the graveside. There are all manner of food. In fact, inside one structure we found a very organized menu. Kindiki aliambia kamati hiyo iliyoongozwa na Danson Mgatana kwamba Mackenzie alikuwa msiri wa mambo yake, kwani aliepuka matumizi ya teknolojia na badala yake akapendelea kulipwa pesa taslimu. He must have been banking through other people. His accounts are empty. So the M-Pesa transactions are, 100 shillings from a radicalized follower, 200 shillings, 50 shillings. When it accumulates to 50,000, he withdraws. Kwenye ripoti yake, Waziri Kindiki alifichua kwamba kuna makaburi 10 zaidi ya halaiki ambayo hayajafuchuliwa. Miili 241 imefuchuliwa katika msitu wa Shakahola kufikia sasa. Kwa mujibu wa Kindiki, vifo hivyo vilitokea mnamo mwezi Machi mwaka huu. We should have done things better and differently. Includes the NIS. Ripoti hiyo imebaini kwamba waathiriwa wengi wa Shakahola walitoka kaunti zilizo mbali na pwani. We'll make sure the measures we put in place outlive this administration. Because there are some people who have pretended that they know God more than any other person. Mr. Mackenzie should not be treated as a human being, as I said. But he must be preserved to face justice and to help us in deterring this from happening. That the minister today has said action will be taken against any person who will have been found to have been wanting. Wakati huo huo, upasuaji wa miili ya waathiriwa wa maafa ya msitu Shakahola utaendelea siku ya Jumatatu ili kulipa kundi linalotekeleza upasuaji huo mapumziko. They are unable to identify them physically, so we go to scientific of identification, which is now DNA. Irene Mchuma Odem, Darubini. Rais William Ruto amewakosoa wapinzani wake wanaokashifu mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Akiwa ziarani katika kaunti ya Embu, kiongozi wa taifa alitetea mpango huo akisema utawanufaisha maelfu ya Wakenya ambao watapata nafasi za ajira. Rais pia alikariri kujitolea kwa serikali ya Kenya Kwanza kuimarisha biashara ndogo ndogo. Welcome, Mr. Excellency. Yes. This is a Embu County Affordable Housing Program. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais baada ya kuzindua fanfare. Hii mpango ya housing, kazi yake kubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba vijana hawa wa Embu, vijana wa Kenya wanapata nafasi ya ajira. Kila nyumba tunayojenga tunahitaji vijana 5 ambao watatusaidia kujenga nyumba moja. Leo mimi naenda kuanzisha nyumba 100 ya kwanza hapa Embu. Lakini hapa Embu mpango yetu ni kujenga nyumba 5,000. Sisi ambao tumebarikiwa tuko na mshahara, tunalipwa na ushuru ya hawa wananchi, tuwe na utu. Tukiambiwa make a small contribution, ili huyu mtoto wa huyu mwananchi ambaye anatulipa mshahara yetu kupitia kwa ushuru ile analipa, hata na yeye mtoto yake apate ajira kwa mambo ya affordable housing, na yeye apate nafasi ya kupata nyumba ile affordable, na yeye pia alipe badala ya mortgage
17% akuja hapo 5%, tungangane hapo sisi wote. Ndio tumesema agenda yetu ya kwanza ni kupanga mambo ya housing, ndio tupange kwanza ajira ya hawa vijana. Na katika taarifa nyingine za kuwatoa nyoyo ni kwamba James Murimi mwenye umri wa miaka 35 kutoka kijiji cha Giakanja huko Mtheru, eneo bunge la Mara, kaunti ya Meru, anadaiwa kumuua babake kwa kumkata kichwa na baadaye kukatakata mwili wake. Wanawe wengine wa kiume wa marehemu Navet Miriti walianza kumtafuta baba yao baada ya kutoweka siku ya Jumanne wiki hii, kabla ya kupata mwili wake ukiwa na majeraha mabaya kwenye shimo katika boma lao siku chache baadaye. Wakazi wa kijiji cha Kianganja huko Mtheru, eneo bunge la Mara, kaunti ya Meru, wamepigwa na butwaa baada ya mzee mmoja wa umri wa miaka 65 kudaiwa kuuawa na mwanawe wa kiume wa miaka 35 kwa jina James Murimi, anayesemekana kumkata kichwa na kutupa mwili wake kwenye shimo. Kulingana na wakazi hao, Murimi alikuwa amechimba shimo hilo na alikuwa kilala ndani yake kabla ya kutupa mwili wa babake kwenye shimo hilo. Tengeneza mtaro msimo kubwa na ameweka tandiriza, ametengeneza kama windows. Kwa hivyo huyu mtu ni mtu sijui ni mtu wa aina gani. Hawezi akaeleweka ni nani. So to me nasema ya kwamba apelelezwe kabisa mpaka apatikane report. Kwa sababu hii sio kazi ya mtu mmoja. Lazima kuwe watu wengi. Kulingana na wakazi hao, duru kuhusu kisa hicho zilichipuka baada ya kaka wa mshukiwa kuripoti kwamba baba yao aliyekuwa ametoweka tangu siku ya Jumanne juma hili na walikuwa wakimtafuta bila mafanikio. Na ninashukuru our security apparatus kwa kuwa walipopata habari hii wameng'ang'ana mpaka wakapata mwili, ingawa ulikuwa umeliwa karibu nusu. Baada ya kumtafuta kwa muda, waliupata mwili wa marehemu ukiwa umetupa ndani ya shimo katika boma lao ambalo lilikuwa likitumika na kaka yao ambaye ni mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Ombi langu kwao ni kwamba wachunguze vizuri, wajue wenye walihusika na kitendo hiki ni kingapi, ni wangapi, wasiridhike tu na mwenye wamekamata. Na ombi langu kwa wanakijiji, wasiwe watu wa kukubali mambo kama haya yawe yakiendelea wakiwa wamenyamaza. Wanawe hao na wengine wa kiume wa marehemu Miriti walisema baada ya kuangalia kwenye shimo hilo waliona kitu kilichofanana na mwili wa binadamu. Baada ya kuchunguza kwa makini, walibaini kwamba mwili huo ulikuwa umekatwa kichwa, ulikuwa wa baba yao. Polisi wanatafuta kichwa hicho huku mshukiwa wa mauaji hayo akiendelea kuzuiliwa korokoroni. Harith Abdullahi, Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya kusikitisha, tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Tarejea na mengine hivi punde. Ili kupata mapenzi ni jina tu, kama sikiza tune kwenye simu yako, dial *811*815#. Mapenzi ni jina tu, lakini mtu anaweza kulipa maana. Inaweza kuwa mpenzi wako, jamaa, rafiki, mfanyikazi mwenzako, jirani. Unaweza kupata mapenzi kutoka kwa mtu yoyote. Chagua kueneza upendo na muhimu, jipe zaidi. Kupata mapenzi ni jina tu, dial *811*815#. *811*815#. Did you know that 65% of Kenyan women and girls cannot afford sanitary towels? This is what we call period poverty. Period poverty has led to massive school dropouts, teenage pregnancies, spread of HIV, a lot of stigma, and even death. This Saturday, May 27th at the KICC, join us to fight period poverty as we celebrate Menstrual Hygiene Day.
It is back. It is here. The Kenya International Investment Conference. Join over 2,000 delegates from government, private sector, development partners, and non-state players, as well as key African trading blocs in discussion about strategies for unlocking Africa's potential in investments and trade. This at the Safari Park Hotel in Nairobi from 29th to 31st of May 2023. The third Kenya International Investment Conference. Unlocking Africa's Gateway. Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi. Patrick Musyoka Ndana, afisa wa KDF aliyegonga vichwa vya habari miezi mitatu iliyopita akitaka haki itekelezwe baada ya mkewe na mwanawe wa kiume kuuawa kikatili, amefariki. Musyoka ambaye amekuwa akiugua kwa miaka miwili sasa alifariki bila kupata haki. Biwi la simanzi limegubika kijiji cha Ngutani katika kaunti ya Kitui baada ya afisa mmoja wa jeshi la Kenya mwenye umri wa miaka 59 kuzikwa kando ya makaburi ya mkewe na mwanawe wa kiume. Familia ya Musyoka ilishambuliwa na watu wasiojulikana katika tarehe tofauti nyumbani mwao. Musyoka ambaye amekuwa akiugua kwa muda alifariki kabla ya wale walioua mkewe pamoja na mwanae kuadhibiwa kisheria. Watu wake walikuwa wameuliwa hapa kinyama na bado hiyo kesi iko kotini. Kuna suspects ambao wameshikwa na bado serikali inaendelea kuchunguza. Chifu wa eneo hilo Simeon Kavive alisema swala hilo linachunguzwa huku washukiwa kadhaa wakikamatwa. Toa onyo wa watu wawe makini, wanjiadhari na wawe vigilant, watuambie chochote ambacho kinatokea kwa area zao na tutafanya kazi. Wenzake walimtaja Musyoka ambaye alijiunga na kikosi cha Kenya mwaka 1986 kama afisa mchapakazi aliyejituma, mwaminifu na mzalendo. Ruth Wamboi, Darubini Wikendi. Na baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu wameibua wasiwasi kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii kuwarundika pamoja vijana kama wahalifu. Wanaharakati hao wanadai utumizi wa mitandao ambayo haijaidhinishwa inayotumiwa kuwahusisha vijana na vitendo hatari na vya uhalifu umechangia ongezeko la visa vya mauaji ya kiholela. Wanaharakati hao walikuwa wakizungumza baada ya kukutana na vijana walioathiriwa na madai hayo kumradhi katika ukumbi wa Mathare wakati wa kikao cha kijamii. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alikuwa miongoni mwa waliohudhuria kikao hicho. Na hapa Mathare and informal settlements in Nairobi, in general, there is criminalization of poverty. People are being subjected to harassment, to torture, intimidation for no other reason, just because of poverty. Ambayo imekuwa iko framed na hiyo story ya online. Na ukiangalia hapa kwa hii karatasi, mimi ndio wameniweka hapa number 1, wananiita ring leader. Na hii picha nikiangalia ni picha ya kitambo sana. Alituambia tumpee pesa, alafu atuchukulie watoto wetu nchi za Canada. Tukampea pesa tukianzia 2020 mwezi wa 12. Sasa mpaka saa hii hatuchaona chochote yenye anatenda. Na hapo tukienda police station tukaandika OP, tukaandika statement, hawakuchukua hiyo. Walituangalia hata wataki kuandika. Tunasema Inspector General lazima visit pia Mathare. Angalie ile crisis polisi wake wamecreate attention. Na huko ukisalia mwezi mmoja kukamilika kwa makataa ya muda wa kuwasilisha taarifa za ulipaji ushuru, ni watu milioni 3 pekee waliojaza fomu hizo. Halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini inawahimiza walipa ushuru takriban milioni 5 waliosalia kuhakikisha wanawasilisha taarifa zao kabla hawajapitwa na wakati. Halmashauri hiyo imeshirikiana na shirika la utangazaji humu nchini KBC kutoa uhamasisho kwa wakazi wa Embu kuhusu madhumuni ya kulipa ushuru kwa wakati ufaao.
step of filing tax return is for enable the tax administration to gather information in respect of businesses, employment, income, among others. So it is a requirement in law that taxpayers file an annual tax return. And the filing season is now, and the due date is 30th June 2023. Hauna wakati, harakisha ufaili return yako na waita Wakenya wote. Karibia kuna ofisi za KRA Kenya nchi mzima, ama katika cyber cafe usaidiwe. Tafadhali file return yako, uko na mwezi mmoja na wiki moja peke yake. Na mbali na hayo ni kwamba kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anawataka wabunge kutupilia mbali mswada wa fedha wa mwaka 2023 akidai utawarundikia mzigo wa ushuru wa Kenya iwapo utaidhinishwa. Odinga ambaye aliwahimiza wabunge kupinga mswada huo bila kuzingatia mirengo ya kisiasa alitishia kwamba watarejea maandamano ikiwa bunge litaupitisha. Odinga alisema haya huko Yata, kaunti ya Machakos, wakati wa ibada ya shukrani iliyoandaliwa na chama cha Wiper. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw the delegated sovereignty to Parliament over this issue. So we said this thing need to be shelved and must be shelved. The finance bill is a clear affirmation of their falsehoods, and we ask all members of Parliament, regardless of their coalition affiliation, to stand with the people of Kenya and reject the bill in its totality. Na kwenye biashara, mtazamaji, Rais William Ruto amependekeza marekebisho maksusi katika mfumo wa ukusanyaji ushuru na mageuzi ya usimamizi katika halmashauri ya KRA ili kuimarisha kiwango cha mapato. Rais Ruto amesema ufisadi na utepetevu vimekithiri katika halmashauri ya KRA na hivyo kudumiza ukusanyaji ushuru. Rais ametaja ukwepaji malipo ya ushuru na ukosefu wa ari ya kuboresha mifumo ya ukusanyaji mapato kwa baadhi ya maovu yanayolemaza juhudi za halmashauri za ukusanyaji ushuru. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Alipofika binafsi katika makao makuu ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru kuwasilisha hati ya malipo yake ya ushuru katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2022-2023, Rais William Ruto alishtumu halmashauri ya KRA kwa utepetevu katika kukabiliana na wale wanaokwepa kulipa ushuru. Rais Ruto alionya kwamba maovu katika halmashauri ya KRA kama vile ulaghai, ulaji rushwa miongoni mwa maafisa wa KRA na kutotoza ushuru ipasavyo ni baadhi ya sababu za kutoafikia vigezo vya ukusanyaji mapato katika halmashauri hiyo. If I told the country, everybody, irrespective of status, will pay tax. Wakati huo huo, halmashauri inayosimamia maeneo ya kutayarishia bidhaa zinazouzwa nje EPZ ilitoa mafunzo na unasihi bila malipo kwa vijana. Mwenyekiti wa halmashauri ya EPZA Richard Cheruiyot alisema mpango huo unalenga kutoa nafasi za ajira kwa idadi kubwa ya vijana katika maeneo ya EPZ. Because the next time you apply for a job and you say I was at mass for 1 year and I learned ABCD, it is going to be another advantage for you. So I want you guys don't put money to be everything. You're still young guys. You can still coax your brother, you can still coax your sister and your father to give you something. Na hatimaye, bodi ya utalii humu nchini inatumia fursa ya ushirikiano kati ya wadau wa sekta ya utalii humu nchini na wenzao katika nchi za Mashariki ya Kati kutoa huduma mbalimbali za kuvutia wateja wote. Haya yanajiri huku safari za ndege za moja kwa moja kati ya Mombasa na Dubai zikizinduliwa katika juhudi za kupanua soko la kitalii katika nchi za Mashariki ya Kati. The synergies we are now making with all different stakeholders and with the countries that we can give us the potential of growth in tourism are very exciting. And what we are looking at now is about a 10 to 15% increase, and this is immediate,
talking to them, they are going into a season where they are going to be able to start pushing Kenya. Kenya has been an interesting destination for them, but we want more. Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kwa ushirikiano na kituo cha televisheni cha KBC inawaalika mjumuike nasi katika bonge la roadshow itakayofanyika katika kaunti ya Embu. Kutakuwa na burudani, vichekesho na zawadi kemkem za kushindaniwa. Pia KRA watakupa huduma za bure na elimu muhimu ya kodi. Ijumaa tarehe 26 mwezi huu wa Mei, msafara utaanzia Embu mjini na kuelekea Muraru, Kiritiri, Ishiara na kumalizia Embu mjini. Jumamosi tarehe 27, msafara huu utaanzia Embu mjini na kutembelea maeneo ya Kianjokoma, Manyata, Ena, Runyenjes na kumalizia Kadhageri. Jitokeze mapema ujiunge nasi katika hafla hii ya siku 2 ndani ya county number 014. Kumbuka, mapema ndio best. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Busira. Don't take another bite, man. Don't take another bite. You cannot win twice and eat immediately. Here's your fare. Wana Kenyanju, stop changing rules wakati ninasinda. What is it, Kamene? Are you okay? Vyongwa kabisa. Vyongwa. Will this one help? TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. He doesn't know I'm 10 steps ahead. I'm sure they didn't come to console you. I can handle them. Rudisha hiyo. Hii nyumba inatakikana iwe imefurika watu kabisa. Ni mapema sana. Unajua sisi ni akina nani? Tunaomba muondoke. I just came to run some errands for Nick. Then you just tell that family to adopt you. You are sick. Not having breakfast with us? Millicent. Tiffany is mourning. She must be broken. He's in a better place. It's okay. None of his children were there during his last days. None of us, Steve. Once Dad is 6 feet under, we're all alone. Who else is here? Siku mingi. How have you been? Jazz. But that's why we have each other. Naam, asante sana kwa kusalia nasi. Sasa Nancy, fikiria au tafakari kwamba umefanya kazi alafu mwisho wa kwisha naambiwa wana hakuna mshahara. Sasa hapa ndio tunamleta Lemoka. Lemoka, nasikia FKF rais amesema hakuna pesa za mshindi wa kwanza, wa pili wala wa tatu. Mambo yanakwendaje? Bila shaka ni changamoto ambazo zinakumba soka ya humu nchini. Itakumbukwa mwaka uliopita ama msimu uliopita pia timu ya kinadada iliyotawazwa mabingwa walituzwa shilingi milioni 1, lakini wakati huu watakuwa wanatuzwa shilingi 300,000 pekee. Kufuatia hayo, mshindi wa pili hatapewa chochote, ambao walikuwa ni Gapco, na Gapco sasa wamesema hawatacheza katika mechi hiyo walikuwa wacheze hiyo kesho na Vihiga Queens. Changamoto ambazo kwa hakika zinastahili kugusiwa na kuangaziwa tena sana. Lakini hata hivyo, hujambo popote ulipo mtazamaji, karibu sana katika Darubini Michezo. Mimi ni Art I Lemoka. Serikali imedhamini makala ya mwaka huu ya mbio za magari ya WRC Safari kwa shilingi bilioni 1.486. Waziri wa michezo Babu na Mwamba alifichua hayo leo asubuhi alipokutana na wadhamini wa mashindano hayo yatakayoandaliwa kuanzia Juni tarehe 22 hadi 25 mjini Naivasha.
Akizungumza kwenye mkutano wa wadhamini wakuu wa mashindano hayo, Ababu alidokeza kuwa fani nyingi za michezo zinadidimia kwa kukosa ufadhili, huku wakiahidi kuwa serikali itajitolea vilivyo kuimarisha michezo humu nchini. We cannot be celebrating 60 and we have a broadcaster from a neighboring country taking the original broadcast rights for something that is so Kenyan in history and heritage, and then you say you are proud to be Kenyan. Ababu pia alipongeza shirika la utangazaji humu nchini KBC kwa juhudi zake za kukuza michezo humu nchini. I'm glad that KBC is now part of celebrating this legacy, and now KBC is the signature media house that we are using to send a message that we want the Kenyan media to take a prominent place in profiling what is Kenya. Kaimu mkurugenzi mkuu wa KBC Samuel Maina alidokeza kuwa KBC itaendelea kuwa mwandani wa kweli michezoni. With our 2 TV stations, KBC Channel 1 and Y244, with 13 radio stations and 8 services, we can assure Kenyans we are going to deliver to your living rooms, to your borders, mkiwa kwa shamba, kwa radio, we are going to give you everything sport. Serikali imedhamini makala ya mwaka huu ya mbio za magari ya WRC Safari kwa shilingi bilioni 1.4. Mashindano ya mbio za magari ya WRC yataandaliwa kuanzia tarehe 22 Juni hadi tarehe 25 Juni mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na Polisi FC walitoka sare ya bao 1-1 na Ulinzi Stars kwenye mechi ya ligi kuu ya humu nchini FKF iliyochezwa katika uwanja wa Taifa wa Nyayo leo hii. Tizama jinsi mambo yalivyokuwa. Elvis Rupia aliwaweka mbele Polisi FC kifua katika dakika ya 31 huku mechi hiyo ikienda mapumzikoni, Polisi wakiongoza bao 1-0. Kwenye kipindi cha pili, Ulinzi walisawazisha katika dakika ya 68 huku mechi hiyo ikikamilika hivyo. Kufuatia sare hiyo, sasa Polisi wako katika nafasi ya 4 kwa alama 57 huku Ulinzi wakisalia kwenye nafasi ya 8 kwa alama 45. Michuano hiyo itarejelewa tena hiyo kesho huku mechi 3 zikichezwa. Mathare United watakuwa wenyeji wa KCB, Nzoia Sugar ichuane na Kariobangi Sharks, nayo Posta Rangers ikabiliane na Sofapaka. Waziri wa utalii Penaina Malonza ameahidi kumsaidia bingwa mtetezi Sarah Achieng kabla ya pigano lake la ndondi la WBF uzani wa light dhidi ya Edith Soledad wa Argentina tarehe 10 mwezi ujao mjini Nairobi. Na wakati huo idara ya magereza imepokea msaada kutoka kwa washirika wao ili kufadhili mashindano yanayoendelea baina ya vikosi vya magereza. Achieng ambaye ni bingwa mara 3 wa dunia amesisitiza kuwa yuko tayari kabla ya pigano hilo. Everything is going to come out victoriously on our side. This is my territory, and the person that is coming, Soledad is coming. Yes, he's going to meet the angel of war. It is going to be fireworks. Mwenyekiti wa baraza la kitaifa la dondi za kulipwa Ruben Ndolo ametoa wito kwa serikali kusaidia mchezo huo. If we are not going to be careful, even boxing, our boxing now has gone down. Let us be frank. Everything. So the government need to pull up their socks to go back and have academies. Wabondia wengine watakaojibwaga ulingoni ni Beatrice Akoth dhidi ya Nicolin Achieng katika pigano la uzani wa kilo 51. Mabole Umari dhidi ya John Juma uzani wa light na Brian Ochola dhidi ya Dano Luoch kilo 68. And we will be looking into that together with the Minister for Sports, but also greatly working with the President of WBF so that also we can bring both the international law and the current national law together so that we can look at these loopholes so that we can support. Wakati huo, idara ya magereza imepokea msaada kutoka kwa washirika wake ili kufadhili mashindano yanayoendelea baina ya vikosi vya magereza.
Kamishna mkuu wa magereza Brigedia mstaafu John Warioba alisema kuwa watatumia mashindano hayo hususan riadha itakayoandaliwa uwanjani Kasarani kuchagua kikosi kitakachoshiriki mbio za kitaifa zitakazoandaliwa tarehe 22 hadi 24 mwezi ujao. This championship has brought together 10 regions across the country. This event will present us an opportunity to select our team that will represent us in the upcoming National Athletics Championship. Kwingineko, timu ya wanaume ya mpira wa wavu ya KDF ilishinda Kenya Army seti 3-1 huku mkondo wa 5 wa ligi kuu ukianza katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani. Kwenye mechi nyingine, Equity iliicharaza Administration Police seti 3-1. Sela Onyango, Darubini michezo. Naam, sina hayana mpaka hapo. La kuwamba kadhalika sina. Ng'ombe ameliwa mzima. Mkia awachia Nancy na Harith. Mimi ni Art I Lemoka na nimetoka. Lance, tumeachua mkia tu ule tu, acha na sisi. Lemoka amebakisha mkia. Mimi si utaki mkia. Kwa hivyo hata sisi tuache hapa tu kwenye studio. Naitwa Harith Salim. Na mimi naitwa Nancy Onyancha, mtangazaji wetu Ishara alikuwa anaitwa Ana. Tukutane wiki ijayo papa hapa, majaliwa.